tujenge taifa. Bwana amka weke shule, elimu ndio msingi wa maendeleo. Thank you, asante bwana Pastor kwa maoni yako. Nilikuwa naongelea kuhusu wapinzani, na wapinzani ni sehemu moja kati ya vitu kawaida tumepandikizwa kama ili tuweze kusikiliza hata mahali pengine hakuna haja ya kuwa na wapinzani. Kwa mfano kama Uganda, wapinzani hakuna haja kabisa, lakini bado wapinzani unakuta wananyosha mikono na kumwaga damu ya watu. Wangeendelea tu bila uchaguzi, hapo ingekuwa sawa. Yani kwa nini wafanye uchaguzi? Mimi napenda sana nchi ya Eritrea hapa. Nchi ya Eritrea, rais wa hapa amesema kwamba hakuna uchaguzi wala nini hapa nchini Eritrea. Mimi naendelea kuwa rais kama ni mfalme mpaka, yani hakuna pesa za kupoteza bure, kwa sababu najua tukifanya uchaguzi mimi ndio nitachaguliwa. Kwa hiyo hili neno la wapinzani, lakini inaonekana pia wamepoteza maadili ya Kiafrika na mila na desturi. Kawaida mtu akiwa amefariki dunia, hata kama alikuwa ni adui yako, unaficha, unamezea tu. Lakini wapinzani wamekuwa kumeonekana video nyingi sana kuliko waseme basi tu Mungu ametoa basi tu tuachane na hiyo. Wameendelea kutoa maneno mengine, na tuseme labda Tundu Lissu angekuwa rais wa Tanzania, unafikiri kwamba anaweza labda kuleta mabadiliko yote katika vitu vingine mbalimbali amekuwa akizungumzia, ama ni korojo tu? Pascal. Kwanza si kwa Tundu Lissu pekee, lakini ukiangalia vyama vingi vya upinzani, unajua kama wanachama wa upinzani asilimia kubwa huwa wana ada yao ambao huwa wanaichangia kama wanachama, au labda wale wabunge ambao wanapelekwa bungeni, kuna kipindi fulani huwa wanatoa asilimia fulani. Sasa ukitaka kujiuliza tu utakuta kuna chama fulani tu kimoja ambao kilichazoeleka kwa upinzani hakikuwa na ofisi, na miaka yote ilikuwa chama hicho kinawapeleka wabunge mbalimbali, wanapokea posho, zile asilimia wanazipeleka wapi kama wanachama. Sasa unakuta kama wapinzani wenyewe hawana ofisi ya kujenga wao wenyewe, je, wanaweza kule wakaleta maendeleo? Ukiangalia kitu kama hicho. Sasa mpinzani si kusema tu, lakini hata kwa kidogo ulichokuwa nacho, je, unafanyaje? Sio lazima utegemee ruzuku au posho kutoka serikalini ndio ufanye jambo fulani, kwa sababu ukiangalia wenyekiti wa vyama mbalimbali wanatumia muda gani kwenda kuonana na watu wa chini, au ni mpaka muda wa kampeni zinapoanza ndio wanatumia nguvu kubwa, au wanatumia njia gani katika kuwafikia raia katika kuelezea mawazo yao? Sasa ukiangalia kwa miaka yote vitu wanavyofanya, ndio walitoa miaka fulani, walitoa upana fulani katika uelewa wa mambo madogo madogo, lakini kuhusiana na 2015 mpaka hivi sasa upinzani ulishindwa kufanya kazi kabisa. Kwa sababu kubwa ni Magufuli alichokuwa anakifanya, si alikuwa anawapinga, ila alikuwa anafanya. Huo ndo ukweli. Sasa na hata sisi Watanzania wengi wakati anaingia madarakani hatukumuelewa, ila polepole tulianza kumuelewa ni nini alikuwa anataka, na ndio maana hata kumbambikizia jina dikteta ni kwa sababu tu ya chuki na tunasema husda au roho mbaya, kwa maana kwamba alipenda kuwaumbua. Kwa sababu kama unataka kuchunguza swala fulani kuhusiana na mambo ya rushwa, maana yake lazima uunde tume, na ile tume unayoiunda lazima wataanza kupelekesha mambo polepole ili waweze kuchukua tena pesa polepole, wasiweze kubainika watu yote hawa walikuwa anafahamu na hawakipendi, na watu ambao walikuwa wapendi sio
wananchi wadogo wa kawaida, ni wale wa viongozi wa juu ambao wako serikalini, wanajua wamenyimwa kula yao. Sasa ukiangalia yote hao wapinzani walikuwa wanasema kwamba ni ukiwa wao watasikiliza, watafanya, lakini haikuwa kweli, na ndio tumeona sasa hivi wamekimbia. Kwa nini walikimbia? Anyways, let me leave that alone. Ngoja niachane na hiyo, maana haya ni mambo mengine. Lakini sisi kama vijana, kama nilivyoongea, tulikuwa tuna matumaini makubwa sana kutoka kwa rais wa Tanzania John Joseph Pombe Magufuli, sasa katika kuleta muungano wa Afrika ambao umekuwa ni kizungumkuti katika muda mrefu ambao tumekuwa tukishuhudia kwamba swala la kuunganisha Afrika limekuwa ngumu sana, halijawahi kuwa rahisi. Lakini labda naweza kusema kwamba limekuwa ngumu kwa sababu hatujawekea viungo na hatujawekea, na tunataka kuweka nyama lakini hatujawekea mifupa kwanza, ama kitu cha kushikilia ule muungano, kwa sababu lugha ni kitu cha kwanza cha kushikilia muungano. Watanzania hawezi kuwa Watanzania bila ya kuwa na Kiswahili. Ukitoa Kiswahili, wote watakuja kuwa Wachaga, Wanyakyusa, Wanyamwezi, na watu wa Pare sijui nini na nini. Lakini kwa sababu ya lugha, hiyo ndio sababu kubwa inayosababisha Watanzania waitwe Watanzania waweze kuelewana, na hiyo imekuwa actually tena pigo lingine kwa mabeberu wanapojaribu kuingilia kati ya masuala ya Tanzania na kujaribu kuvuruga, kwa sababu ili uweze kupata nafasi ya kuvuruga, kwanza lazima uje Tanzania ujifunze Kiswahili, lakini pia hata ukijifunza ili uweze kuongea kama Watanzania inaweza kuchukua muda mrefu sana. Kwa hiyo imekuwa ikiwasumbua hivyo, anapoongea ama viongozi wanapoongea wakitumia Kiswahili, inakuwa inawasumbua. Ndio maana unaona katika pesa nyingi ama beberu wanaziweka kwenye sehemu ya elimu Tanzania, ili Watanzania waweze kuwa wanafundisha ama wanajifunza Kiingereza. Hilo tunajua sisi wote kwamba ndio sababu. Lakini katika tamko la huyu rais wa Tanzania sasa alipokuwa anaongea katika siku ya Kiswahili Dodoma, nafikiri ni kama miezi 2-3 hivi iliyopita, miezi 3 sidhani kwamba imeshapita tayari, alitamka kwamba Kiswahili kitakuwa kinatumiwa katika kama chombo cha kufundishia. Miezi 2 iliyopita. Miezi 2 iliyopita Umesema miezi 2 iliyopita Sijakusikia. Ndio. Okay, kwa hiyo alitoa tamko kwamba Kiswahili kitakuja kuwa ni lugha ambayo inatumiwa sana kwa ajili ya kufundishia Tanzania. Kawaida Kiswahili kimekuwa kinafundishwa tu kama lugha, yaani mtu ukitaka unasoma Kiswahili kimekuwa kama somo. Ni kama kina masaa mengi kwa Tanzania, na mwaka wa 2019 kama sijakosea ama 18 19 ama 20, nilikuwa na mkutano kwa Zoom na watu wakanihoji kwamba je, kuna Kiswahili kinajitosheleza? Nikasema ndio, ni watu wa diaspora ambao nafikiri aliyeuliza swala hilo sio mmoja tu, aliuliza wengi, lakini wakaniuliza kuna mahali popote Kiswahili kinafundishwa kuanzia shule za msingi hadi chuo bila ya kutumia lugha nyingine? Nikakuta hakuna. Nafikiri niliulizia Zanzibar wakaniambia hapana, nikaulizia Tanzania wakaniambia hapana. Kwa hiyo mwisho wa siku tukaja kugundua kwamba Kiswahili hakijitosheleze. Kingekuwa kinajitosheleza ingekuwa tayari kinafundishwa kwenye maeneo yote. Kwa hiyo huyu rais alisema kwamba hilo litakuja kubadilishwa. Kwa hiyo tunalisubiri kwa hamu, by the way. Hilo tunalisubiri sana kwa hamu, na tunaamini kwamba sasa hivi ana mamlaka ya kufanya hivyo, kuweza kulifikisha, na itakuja kusaidia sana. Na tukiendelea, ngoja nione kuna video moja ningependa niishare kidogo, afu tuendelee na masuala mengine ambayo nimeandaa.
hii video nafikiri, ngoja tuicheke hapa. Ya bwana Magufuli hapa. Ni kutoa mwelekeo. Kuongoza sio usultani. Mimi siombi kazi ya urais kwa sababu nataka kuwa rais. Hili nataka niwaeleze ukweli, na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Kazi ya urais ni ngumu sana. Ni ya kujitolea, ni msalaba, ni sadaka. Nataka niwaeleze ukweli. Lakini ninaichukulia hii kama sadaka yangu kwa Watanzania. Mimi sikupenda niwe nalindwa hivi na polisi. Na aliyatokea naye na chomo karuru kujo jinga atoro. Kinzeza oye. Alea ukome pirahe lawa. Sijui ameongea lugha gani, amenipoteza. Anyways, thank you so much. Someone just signed in. Don't know who is the Keith. Welcome, brother Keith. It's Keith. How are you? You back again. How are you? How are you? Good. Yeah, long time no see. Yeah. Yeah. How you been, man? I've been pretty well, man. Focused, working, going back and forth to the continent when I get the chance. So. Yeah, you still in Philly or New York? Yeah, I'm in Philadelphia. I go back and forth to Ghana, twice a year. I thought so. Yeah. So how are you? How's it going? Going pretty good. I actually recently purchased a house in Ghana in this development called IMS Park. So I literally have a home in Ghana. Huh? Yeah, I have a home in Ghana. I rented on Airbnb. So you want to move to Ghana? I thought you were moving to Tanzania, man. What did you do? No, it's too far. It's too far. Ghana's too far too from Philly. That's close. This is flight. It's not bad. Okay, yeah, and I know that Ghana is also expensive there. I definitely know that. Yeah. Okay, yeah. So, anyways, sorry for that. I was just asking you a few questions. Now, thank you for coming. We are talking about what do you know, or what do you think when someone say Magufuli? What is something in your memory that you will always remember about President John Joseph Pombe Magufuli? For me personally, if I can, I guess I'll go first. I'm not going to sit here and say I was an expert about everything he did, all the policies he implemented. But one thing I keep hearing is in Africa, for the citizens, sure that the citizens benefited from the resources in the country, and also focused on building solid infrastructure in the country as well. That's kind of what I think about when I think about him as a president. Yes, definitely. Thank you for that. You know, I was saying this before because John Joseph Magufuli, most of the time, he's not speaking in, he speaks in Swahili. And if you don't speak Swahili, there is a lot of chance you will be left behind, which that was all the purpose of it, because he don't want those who are not Swahili speaker to be involved in the African business, which I believe is true. For me too, I will do that too. I think that if you're not willing to learn Swahili, that you can learn in 3 months and be able to speak it. So definitely you should be left behind. But President Magufuli has touched every area. In 5 years, he touched every area you can think of. When he became president, the first time he became president, maybe not even 1 week, he called on the meeting to meet with all those how do you call that, business owners, people who are doing business. He said that you can do business any place on any time as long as you pay tax. And he said that all my investment, the money we're gonna put is gonna be on
those who are doing business from small to big. Then he went to Dar es Salaam seaport. The Dar es Salaam seaport is actually among the biggest seaport we have in Africa. So he went there and he chased out almost everyone. There was so much corruption going on there, and he surprised them, and he did not tell anyone that he's coming. And then he fired almost everyone, and he put new people there. And he took all the boxes. Everything has been sitting there for many years. You know, when you bring something, they charge you. They want you to give them some corruption, and you don't give to them. Those boxes is stuck there. He said, "I don't need these things. I give you 1 week. Give these things out. We need this to be clean." So next time he went to schools and he surprised them, and he found all the education system. There's a lot of people getting paid money that they don't exist actually. You know, I don't know if that happened in America. I don't think so, but in many countries in Africa, you can have like 1 million police officers that does not exist at all. Someone is going and getting paid for people who does not exist. So he chased those out from school system, and he went to police. Magufuli was just like, it seemed like he knew that he's gonna be out, you know, because everywhere, every time he's pushing something. So last time I was listening to how he did, that is what they call in Swahili marching, which actually I'm in Ethiopia, as you know, and it's a big problem here. The marching are people who are saying things in hands, okay? Because like itinerant. Huh? Itinerant. Okay, thank you. You know that in English, I don't. So, so those people, they say things in hands. Sometimes they say the clothes. Sometimes they say like baskets. They say maybe calling cards. They say things like that. And here in Ethiopia, they are chased by police. Okay, here in Ethiopia, like the police keep chasing them because those people don't pay tax, and the government want them to pay tax, so they keep chasing them everywhere they go. And what Magufuli did, he went on and then he give, I don't know what he did, but the police, those guys who were matching us in Swahili, they were saying, hey, you know what? We are so glad that Magufuli came on because he have stopped us to be chased by the police. I don't know how he did, but he organized something for them so they don't have to be chased by police anymore. I think he set up a system for them to be able to be recognized without problem. So yes, Magufuli, he touched on Swahili. Swahili was it was one of the things he worked on very often. Anytime the president or any leader comes to Tanzania, that president will get a books, okay, Swahili books. And number two, that president, if he became president, he would be asked to teach Swahili in their country. That was another thing, and he actually get a SADC, Southern Development, Southern Community Development, I'm not sure, to actually pass regulation to be able to teach Swahili. He pushes Swahili in Botswana, in Namibia. In just 5 years, he actually changed Tanzania to be a poor country, from being a poor country to second-class country. He chased out almost the top corruptions. Okay, I'm not saying that the police on the street don't do that anymore, but the biggest corruption, he actually dismantled all of them and take them out. So he did much better. The most important is how he believed Africa is. Because one, he said that Africa is not poor. Number two, he said he actually not only fought the colonizers, because we're still under colonization, by the way. Educationally and economically, we are in a big time colonization. So he did not only chase them out, but he actually shamed them. You know, he shamed them. There is one speech where he went and asked them like, how come you guys, you are taking the sand for construction from Tanzania to Europe? How that can be? You know, if you are like, if you're just taking sand, why do you have to take sand from here to Europe? But they were not actually taking sand, they were taking natural resources.
And he say like, if it's sand, why don't you just put those sand here? And so we can use for construction, maybe building the road or something like that. So very much Magufuli was, he touched every area. You can't even define which one to say about Magufuli at all. And for the unity of Africa, Magufuli was always, before he say any speech, before he talk about something, he always start with Africa. Last time he was talking about the corona, he said that we African, we have to be very, very careful with vaccinations. If we have not examined and see if it's fit for us to be able to use it, we should not use it. And then he come on Tanzanians. He said that we, the Tanzanians, have to actually examine and make sure that those vaccines are safe. So he was one of the people, and he also lived in peace with neighbor countries. Even though if you try to mess with him or mess with Tanzania on his time, yeah, you will get big time. You will get hit back very quickly. But so thank you so much, Mr. K from New York. If you have any other comment you would like to make from a point of view as African America, people who are living in America, you are welcome. We're ready to hear from you. Sure, and I'm out of Philadelphia currently, but just one thing I was thinking about the other day. There's this growing conversation about African Americans gaining citizenship in West African countries or any country in Africa. It seems like there's not a clear path to getting citizenship. And one thing I've been thinking about really closely is, like in some Caribbean nations, some even America, you can purchase citizenship. So, what if they had a system where African Americans could invest in real estate, invest in industry, invest in businesses in that whatever country they decide to reside in, and in return, get citizenship or at least be on track to get that citizenship based on that investment. That's something I think that will not only bring productive citizens onto the continent, because we don't need more people in Africa, we need more productive people contributing on the continent. What do you think about something like that? Yeah, let me answer that. As you know, I come from America, and I see even here in Ethiopia, I look on politics here, I see in many countries in Africa, and I think that we have to be very, very careful. One time I was talking about who is an African. Who is an African means that who really is an African, who is from Africa. And you can have people coming from America and moving to Tanzania, but there is that side itself has a problem on itself. One, if you come from America and you want to come to Tanzania specifically, and I believe Ethiopia too, if you have a citizen of Ethiopia, that means you drop other citizens, okay? You drop other system because you have to drop passport, American passport, you have to drop British passport, then you become Tanzanian. Why? Because people who are causing problems most of the time in our countries are coming from abroad. People live from our country or continent, they go there, they are corrupted, and then they come back. Once they come back, they want to they want to destroy our continent. So that is one. Number two, it's almost difficult for people to be, like our fellow Brazilians. I don't know if you know how many millions of there's more of them than there's more of us. So there's more black Brazilians than black Americans, a lot more. Yes, I know. So, lot of millions. yeah. I don't remember exactly how many there were, but I think in America is around 14 million or billion, I don't know, million, 14 million. There, I think is around 22 or 23 million. So it's a lot of them. So we want them to come home, but where at home?
because until when we unite as Africans, we cannot bring them home. It's just not working. It's not going to work. So the first thing I think we should be thinking about as Africans is not to get our fellow African America or Brazilians or European black people in Europe or all over the world, because we are everywhere. But no, it's actually we should think of uniting Africa. So when they come home, they don't have to go here. You have to go to Gambia. You have to figure out the process of applying for citizenship in Gambia or Tanzania or Ghana, or how to buy land in Rwanda, or that will not be the case. Also unite. They come home. They say, okay, we are from Brazil. We are African who happen to be born in Brazil, and then one process, one time is done. But for now, you can't really even imagine, like, you don't know the process to have a citizenship in Cameroon. It's different compared to maybe what is going on in Ghana or Nigeria or another South Africa, So I think that is one thing that for me, I would insist on actually uniting Africa. And you guys, you come with Swahili language, then we can think of bringing people back home. We're not saying that we don't want them to come. We don't want our people to come home. But now, if somebody come, you can get confused easily, and you get lost in action. If you get in a country like Djibouti, nobody knows what the process is. So that's why possibly we say about or concerning coming back home. But also we need to know that another thing I want maybe to insist on, which a lot of people do not talk about, is the system. The system, the global system we are working on now, it is the system that was created to dismantle, to divide, to take us slaves forever as Africans. So if you want to contribute to the same system, it's not going to work. That's why you see people, we have people in Africa, we have, I believe Nigeria is the first country where there is a lot of doctors and PhDs, but COVID-19 has nothing, they have not even think of, imagine of it, because they don't have really, even though they are doctors, but they were not told the way to actually figure out about Africa. They were taught to figure out about Europe, about the system. The money we are using is meant to take us down. Everything we are using is down. So when you bring people from America and thinking it's gonna work, it's not gonna work, because the system has to change. We have to create our own system that can benefit us as Africans. The system we are using, it was created, I was looking on United Nations. United Nations, Haile Selassie, the emperor of Ethiopia, he went to United Nations. He's asking, like, can you guys keep these Italians out of my country? And they did not help him, because the whole system is designed to actually keep us down. That's why Magufuli was able to fight the system. And they did not like him. They did not want him to fight the system. It's just how it is. So if you bring people from America as a black American coming to Africa with the same system, the same mindset, it's not going to work. It happened in Liberia. They came, and Liberia is like other country in Africa. So I think that's why I can possibly tell you, my friend who is from America, that the system is a problem. And also we as African being divided, we're still having fights with our ethnics, our religion, our areas or regions, our countries. You're not gonna believe on this, but people can really fight between Somalia and Kenya. The border between those two countries, we did not put there. It's just one family, and we are fighting Sudan and Ethiopia, or Cameroon and Nigeria. We're fighting for the borders that we did not even put there. So if we're still fighting for the borders that were put on shoulders by our people who don't like us, if we wanna fight for the ethnic division that we did not make, those who don't like us, they are the one who divide us. If we want to put, we're still fighting for the countries that we did not make. As I was saying, I repeating for Keith who just came in.
we're still fighting for the borders that Europeans put on us. They divide us. They divided our culture, our ethnics. If we're still fighting for the regions, I'm from West. In America, it was even big time. Here in Africa, I don't get to see that again. In America, where I was, if you say you are from East Africa, it is almost impossible to be the West Africa people to listen to you. So if we're still fighting for that, don't even, I would advise my fellow African American to don't even try to come to Africa, because it's a mess. It's not working. If we're still working on a system that was designed to destroy us, which is the system that our fellow African American or Afro-Brazilians will bring to Africa, it's not gonna work, my friend. We cannot use the same system that was built to destroy Africa and think that we're gonna win. It's like I create a fighting place and I dig a holes on your area and I want you to fight with me. So I have already created the way you're gonna fight. It doesn't matter. That's why African countries does not make it. Anytime you hear there, sometimes like once in a while the European would say, oh, this country is developed, it's very good, you know. They would say like, oh, South Africa is the best country. Sometimes in long, quite like in the 80s, they were saying Ivory Coast. Sometimes they would say Rwanda, you know, but eventually after like 20 years or 30 years, the same country is equal to other ones, or even goes worse. Why? Because even though they are publishing that, but the system is built on wrong foundation. We don't own our money. They're giving us money, and the money, $1 US dollar is 2,000 something Tanzanian shillings. It's 3,000, or I think it's almost 3,000 Ugandan money. Ugandan shillings is like, it's stealing from us. So I don't think that I think we need to look at first the system, then to see how we can establish a unity of Africa, and then bring our people back home. Otherwise, if we bring our African America in Africa, it's just, we're gonna be, I don't think it's just even gonna work. So thank you for Mr. Cave to ask the question about how can we bring our fellow African America or Afro from all over Africa to Africa. Thank you. And if there is anyone who has a question or a statement to make on what I just said, or on Magufuli, his Excellency Magufuli. Go ahead, come in. Seem like Mr. from Rwanda, it seems like you are talking. Are you going to take microphone? Yeah, I'm back, sir. I'm back. Okay, go ahead. Okay, naendelea kwa Kiswahili. Yeah, no problem. Mr. Cave, you gonna be patient because he wanna use Swahili, and our program, we said anyone can use any language, so you're gonna be patient with that. Go ahead, endelea baba. Sawa, kwa samahani, tulipoachana uliniuliza swali ambalo ningependa kulijibu. Unaweza kulirudia tena mwenzangu? Nilikuwa nakuuliza kuhusu, naamini kwamba nilikuwa nakuuliza kuhusu ugonjwa wa corona hapo nchini Rwanda, na nilikuwa nakuuliza pia kuhusu misaada ambayo mataifa mengi hapa Afrika tumepokea kuhusu kupingana na ama kupiga vita ugonjwa wa corona. Lakini pia nilikuwa nakuuliza kuhusu chanjo zenyewe ambazo inawezekana zikawa zimeanza kutumika katika mataifa mengine mbalimbali Afrika. Vipi, kuna utaratibu gani ama mnajua kwamba hizi chanjo ni sawa katika miaka mitano inayokuja ama vipi? Unasemahani kwamba hizi chanjo ni salama au? Ndiyo, miaka mitano inayokuja. Je, hizi chanjo tunazozichukua ambazo
Wengine tumezununua nchi za Afrika, wengine tumepewa bure, wengine tumepewa hadi mikopo ya kwa ajili ya chanjo. Vipi, tuna uhakika kwa mfano kama Rwanda, sitakosea, Kenya, Afrika Kusini, Nigeria sina uhakika wameanza kuchukua hizi chanjo. Vipi, kuna uhakika kwamba hizi chanjo ziko salama kabisa katika miaka 5 inayokuja? Kwa kifupi ni kwamba sasa hivi dunia nzima iko katika mchakato wa kupambana na janga la COVID-19. Na hili ni swala letu wote, ni swala ambalo halina ubaguzi. Huu ni ugonjwa unaowachukua wazungu, wa Afrika, wa Asia na kadhalika. Kwa hiyo ni kwamba madawa haya au chanjo hizi kwa upande wetu Rwanda, na kwa maoni yangu binafsi ni kwamba ninaamini huko yanakotengenezwa nao pia wana matatizo haya tena wao wanakufa zaidi kuliko hapa Afrika. Kwa vile ni kwamba tatizo lililopo ni kwamba tunaamini kwamba chanjo hizi ni chanjo ambazo zinatafitiwa kwa utaratibu maalumu, na hadi kipindi cha kuanza kufanya kazi zinakuwa zimeshafanywa utafiti unaoonyesha kwamba kuna usalama. Ni kwamba tatizo lililopo sasa hivi duniani ni kwamba COVID-19 imekuwa politicized from the beginning. Wanasiasa wamelifanya swala la kisiasa, wameweka viini vya kisiasa tangu kipindi inaanza, na swala hili la kulifanya la kisiasa limeanzia huko kwenye mbabe mkubwa duniani, huko USA wakati wa Rais Trump, wakati analichukulia kama gonjwa la Wachina, unaona, na baadaye ikaja kudhihirika kwamba ni gonjwa la dunia nzima. Tunaamini kwamba viongozi wetu kuchukua hatua ya kupokea chanjo hizi wamelipokea baada ya watafiti wetu wenyewe na wataalamu tunao kuchunguza kwa undani na kuamua kwamba linapaswa kutumika kwetu, hata kwetu Rwanda in particular. Tuna imani na uongozi bora wetu. Tuna imani kwamba hawawezi kuleta mambo ambayo yanawamaliza Wanyarwanda au kukubali kuwatumia Wanyarwanda kama kafara